Guys, magandang araw. Sana po ligtas po kayo lahat sa inyong bahay at nagiging productive kayo kahit papano. Guys, please stay tuned. Sa ating pong pabalik, pag-usapan po natin ang pinakamahalagang elemento sa fitness industry at the moment. Steroids. Kailangan bang gamitin o hindi? We'll be back shortly. Magandang araw ulit mga kaibigan. Welcome po to Pinoy Fitness Show Session 11. Guys, thank you also for Fine Fit People, a platform that helps you connect with the best in the industries, courses, and events. Guys, ngayon po kasama natin ulit si Jojo, obviously ang aking makisig na co-host, and he's a Dubai-based personal trainer, Bichara. Very well experienced in terms of obviously personal training and bodybuilding. Alan, I'm gonna go straight into it kasi alam ko marami tayong kailangan pag-usapan, marami tayong kailangan pahatid sa ating mga viewers. Steroids. Yeah. Bakit ba naging popular to? Bakit ba naging vilified to ng masa? Naging popular siya. Sumikat siya dahil sa effect niya talaga. Magandang effect niya. Di ba? Build skeletal muscle mass. Napakabilis. Bakit tabu? Benefits niya sa performance ng isang tao, sa performance ng athlete, yung recovery mo napakabilis. Una, 'di ba? So pwede mong abusuhin yung strength gains mo, napakaganda. Even endurance ng muscle mo. Maganda rin yung endurance performance ng athlete, gumaganda sa ibang gamot. Maraming variety ito eh. So yun yung mga positive effects. Yung mga positive niya. Ang tanong ko dyan is, bakit nagkaroon ng controversy? Like for example, yung sinasabi mo sa amin, maganda yun, epekto. Bakit nagkaroon ng masyadong heavy controversy in using steroid? Is it yung the way they use it or the miseducation like na paano professional ginagamit? Bodybuilding? Given we don't talk about it, pero given na lahat gumagamit. Hindi ka lalaking ganun kalaki kung hindi ka gumagamit. Okay. 'Di ba? Kasi parang iyon na talaga yung pinaka-image ng steroids. Hindi natin pag-uusapan 'yon o hindi natin dinidiscuss kasi ayaw natin yung mga beginners o yung mga na-influence natin na gumamit rin without proper guidance. Yung mga 16-year-old mga bata, kung makita nilang ang ganda ng katawan nun, gusto ko lumaki parang ganon. Yeah, exactly. Anong side effects sa mga bata? Na humihinto na yung growth nila kasi pag gumamit ka na ng gamot, yung katawan mo nag-shutdown na ng natural hormone production. So the way I think about it, yun sa controversy ng steroid is because yun walang edukasyon masyado. Kasi masyadong tabu, nagiging at the background, okay, ang steroid masama. Pero kasi walang education behind it kung paano gagamitin. Like for example, I'm just taking this like yung marijuana. Yeah. Like before. There's medical benefits for marijuana. Of course. Now, na-legalize na yung marijuana. What sa do you ibang think? bansa. Yeah, sa ibang bansa. But what do you think about or what's your opinion about steroids in terms of like being helpful for people that have, let's say, for example. Nagsimula naman lahat to as medication, di ba? Exactly. From 1930s, it was a German German scientist. Exactly. Aggressiveness sa soldiers to increase yung kulang sila sa tulog, kailangan nila ng whatever, mabilis yung recovery nila. Aid nila yan to survive the war. At the same time, yung medical field, may mga bata na brittle bones, may mga bata na mahina yung mababa yung skeletal muscle mass. To avoid muscle wasting sa ibang sakit like AIDS, whatever. Ginagamitan ng steroids na ganito. Pero dahil alam naman natin na bumibilis pala yung production ng skeletal muscle mass o yung growth ng skeletal experimento nila sa mga weightlifters. Yeah, exactly. So, papasok ng abuse. Pero lahat ito nagsimula as medical purposes. True. Okay. True. So, in terms of that, ano yung nakikita mong negative traits na nangyayari sa atin? Like, for example, sa Pilipinas siguro medyo mahirapan kang bumili ng steroids kasi mahal. Because kumbaga, dito yung mga bodybuilders sa atin dati, mga bouncer lang, di ba? Yeah. Sila So, nila. being in Dubai or UAE, meron tayong money power to buy things. Kumbaga, affordable sa atin. Affordable siya. Yeah. So, ano yung nakikita mong trending Pero ngayon? black market pa rin eh. Available siya eh. It just so happen na Hindi siya legalized ng FDA. Hindi siya over the counter. So, may mga over the counter. May prescription na. Yeah. Okay. Yun yung question ko is why nagkakaroon ng abuse dito sa Dubai or UAE because of the affordability ng product.
Kasi kung sa Pilipinas, kung bibili ako ng steroid, definitely lalaban ako ng bodybuilding or something else, right? May paghahandaan mo talaga or pag-iipunan mo talaga. So what is your take regarding yung mga taong yun nakikita natin sa gym na 18-year-old nagte-test na or whatever steroid they're talking kasi kaya nilang bilhin. Ano yung nakikita mo? Ako hindi naman ako, unless tinanong ako, hindi ako nag-ihimasok na, bata ka pa, huwag kang gumamit yan. Diba? Pag makita mo sa gym, alam mo. Hindi mo sila di-discourage, pero ina-educate mo sila. Kung lumapit sa akin, naman, magtatanong sa akin, ano tingin mo gagamit ako? So ngayon, I lay down the cards. Ano ba? Ilang taon ka na? O kumusta buhay mo? Anong para saan to? Magko-compete ka ba? O gusto mo lang gumanda katawan mo? Hindi ko sabihin, eto, gumamit ka. Kung gusto mo, eto, gamitin mo. Ito mangyayari sa katawan mo. Ito mga pwedeng negative side effects sa'yo. So, yung mga negative side effects nun, napakarami rin. Yun ang delikadong kailangan malaman ng mga tao. So, sa experience tsaka sa knowledge mo, sa tingin mo, dapat ba, explain ko sa'yo mamaya yung experience ko. So, kaya ako lumapit sa'yo years ago. Kailangan ba in-encourage natin sila or binibigyan mo sila ng education in terms of, okay, hindi mo pa kailangan kasi ito yung pwede maging adverse effect. Hindi mo pa kailangan kasi pag sabi mong hindi mo pa kailangan, eventually you're gonna need it. You don't need it. Optional talaga siya completely. Yun yung understanding ko. Kasi physiologically, pagdating natin between 25 to 35 age, mababa na natural testosterone. Exactly. Yung pituitary gland natin, nagiging, anong tawag dito, diminish na in terms of production ng growth hormones, di ba? Mahina yung production mo. What you want is peptides. Pero hindi nila malalaman yun. For example, 18 years old ka or 19 years old ka, so obviously late puberty, doon tayo nagiging curious sa katawan natin. Gusto natin gumanda eh. So ang curiosity ngayon ng tao is shortcut. Yun lang yung paraan para ma-attain ko. Pero hindi mo pa tinap. Talaga bang nagtitraining ka na or inayos, sinort mo na ba yung nutrition mo, yung exactly, diet mo, lahat. Diba? Yeah. In follow-up sa question niya, do you need some kind of test? Kasi puro theory lang yung sinasabi natin na kailangan ba natin. Do they need to have a test para malaman kung yung hormone deficient? Meron mga blood test kasi yung testosterone level mo. And given fact na yun na after 25, natural testosterone natin bababa na talaga. Depende sa genetics mo. I'm talking to my how fast it will go down. Exactly. May mga taong by 30 years old, zero na yung test. By mga taong 40 o 50, mataas pa yung testosterone. Yeah, I mean... True, kasi sabi mo nga noon, back in the 1930s, nung na-discover yan nila for, I remember yung entities, muscular dystrophy. So yung mga bata na pinanganak na kulang ng trisomy or chromosome. Anyway, so ibig sabihin, so bata pa lang, pag kulang na yung production nila ng growth hormones and testosterone, privilege sila or prescribe sila ng anabolic steroids. Kaya lang, on the late 50s, nung na-discover ng Russians na ito pala yung effect nito, subukan natin sa normal athletes para doon na pumasok yung wrestlers nila. So ngayon, naging anong tawag dito? Naging predominant na siya sa weightlifting department. So, John Ziegler ata nagpauso niyan sa bodybuilding. Dr. John Ziegler, yes. Russian ba siya? German. Anyway, ngayon, yung question namin kanina ni Jojo, with the generation now, marami ng information, marami ng discoveries. Internet na lahat. Exactly. Like there's even a document from Icarus, right? Lahat tayo nagpa-personal training. May mga tao na impatient or hindi sila nag-absorb ng information. So pag lumalapit sila sa akin, I would always impose, kung talagang interested ka, magpa-blood test ka muna. Magpa-blood count ka para at least hindi tayo nagpe-play doctors kasi hindi ako yung expert. Yung levels mo. Even if normal levels mo, gusto mo, in 3 months may kasal ako, 3 months may I'm going to Bali or whatever. Yung mga reason nila, na gusto nila shortcut, mabilis, maganda ng katawan in 2-3 months. Extrinsic lang tsaka hindi... Usually, alam mo sa Amerika, 60%, may study, 60% ng gumagamit, male, 25 to 35 years old, not for bodybuilding purposes, just for aesthetic purposes lang. So 60% ang gumagamit. At the same time, I'm talking to experience as well. Nung nagpa-conduct ako ng blood test, like for example, for my age, meron na talagang tinatawag na HRT, hormonal replacement therapy, na talaga nagsasabi, sabi pa ng doc, you need to take this much of testosterone. Kasi nga, bumababa na, which is very medical na rin. So, my question on that one is, how do you advise people on, sabi mo aesthetically or meron silang kasal or whatever, when is the right time that I would like to venture out to do such things like steroids? Like if I'm a regular G.I. Joe, office, work, bahay.
pwede ba ako mag-steroids without working out as much as a bodybuilder? Absolutely not. Absolutely That's my not. question. Yeah. Pwede. Pwede. Okay. Meron din study minsan sedentary lifestyle. Two groups of patients, sedentary lifestyle. Isa on steroids, isa nothing. Nag-increase ng muscle mass yung group B, yung may gamot. Yeah. So even on a sedentary lifestyle, sedentary. Okay. Your body will produce will increase skeletal muscle mass. Kahit wala kang stimulus. Kahit walang workout. Two groups, no workout. Okay. So, aside from that, same diet sila. Same activities. Sedentary talaga. And then? Nag-increase ng muscle mass. So, ito talaga proven to increase skeletal muscle mass even without workout. Ano yung age group? Hindi ko sure. Exactly. Yeah. Kasi pagdating natin ng late 30s or 40s, pero regardless of the age group, testosterone is testosterone. So, protein in the cell will increase. Diba? So, mag-increase talaga ng skeletal muscle mass. Pero kasi pag hindi mo ni-stimulate yung katawan mo, walang reason si brain mag-produce ng growth hormones, di ba? How much muscle mass? Kasi hindi ako sigurado dun sa figure na yun. Pero nag-increase sila ng muscle mass. Kasi kung isipin mo, okay, tanggalin natin yung steroids. Ang natural lifespan ng tao or kung paano yung lifestyle ng tao is without exercise and training, it is what it is, right? Stagnant. Yeah. So, ang way niya lang is deterioration. Kung may muscle atrophy ka, kung hindi ka nag-exercise, kung hindi mo ginagamit yon. So, kung may steroids ka, yes, may substance ka na nagsasabi sa brain mo na, okay, bigyan mo ako ng production for my muscle protein synthesis. Ba't ka magkakaroon ng muscle protein synthesis kung walang activity si muscle, kung walang breakdown yung muscle tissues mo? Yun yung question ko na. Diba? That's a good question actually. That's an interesting question. Wala ko answer doon. Alam ko lang yung study. Kasi kahit hindi ka nag-steroids, or for example, ang interest ko lang sa anabolic steroids when I was in 35 kasi back then, against ako talaga siya. Ngayon, nung nag-suffer na ako ng chronic fatigue syndrome, I was 35, this was 7 years ago, kasi overtrained na ako eh. So I had a very bad relationship with food kasi gusto ko lang maging lean. I had a very wrong intention of training. I was doing triathlon and kickboxing all at once just to stay lean. Right? I was very lean. My body fat was below 10% for many years. So nagkaroon ako ng adrenal fatigue tapos nagkaroon ako ng cerebral edema. Kasi kulang yung carbohydrates ko. So hindi enough yung... Anyway, so very stressed yung nervous system ko. Cut long story short, blood test resulted Zero test mo yan. Yung testosterone level ko is for 90 years old at age of 35. Wow. So dapat nasa 900 ako at least. I was below 300. Active ka pa niyan, ha? Active ako nun. Sa pagka-active. Exactly. Hindi ako nakakatulog. Kaya may kasi disorder naturally, ako. pag active ka, active lifestyle, testosterone should go up. Exactly. True. Nasunog pero adrenal fatigue. So again, after the blood test, I went through many series of hormone replacement therapy in AHDL. I have to go to the clinic because I need to get my job. I was 35 at the time. I was 35. Which, obviously, the natural pathway of our biological system, after the age of 30, 35, everything declines. Yes. So that was my turning point. But I accelerated that because of my unhealthy activity. Yes. Abuse of workout. So sa akin, ang mentality ko noon, yun pala yung way ko of fighting depression. So I was masking depression with overtraining, eating super healthy. So yun yung escape kung in-abuse mo yung workout mo with the right diet, not wanting to look good. I thought I was eating the right diet. Kasi lahat malinis. But you were maintaining to be lean at the same time nag-triathlon ka. Diba? Pero pag hindi mo hinahabol yung six-pack mo, kasi gusto mo PT, maganda image mo. Exactly. Pag hindi mo hinahabol yung six-pack mo, triathlon ka lang with high-carb diet, so tingin mo mangyayari yun? Hindi, but at the same time, I wanted to train, I wanted to do kickboxing. Kasi parang sa akin, I wanted to be all this well-rounded personal trainer that I can, exactly. Para kahit ano pwede kong i-deliver in my arsenal of training. So in the process, na-compromise ko yung health ko. Na-achieve ko yung katawan na gusto ko. Pero yung nerve, exactly. Yung fitness level, na-achieve ko yun. Kaya ang dami ko injury Surgery dito, surgery doon. Kasi nga, hindi na nakayanan ng supply ko Yung supply and demand, mas mataas yung demand kaysa sa Palagi supply. ka nasa deficit. Exactly. Nasa deficit. So, hindi lang caloric, hindi ko alam yung balance yun. So ngayon, naging alternative ko yun. Naging gateway ko yun, okay, to rejuvenate my endocrine system, tsaka yung lahat. So, 0.5 ml of sustanon, I have to have a jab every week.
Okay. To increase Tapos your testosterone level to maintain normal. ko na lang. Yeah. So obviously with all that, inaayos ko yung relationship ko with food, inaayos ko Yeah. yung mental health ko. So ngayon, I can say na yes, it is very helpful with medical supervision, with the right amount of dose, and with the right purpose. What are you going to use it with? Kasi I would argue that we are in the best generation to be alive in. Yeah. Kasi Because of ang the dami ng information. resources ang dami ng tools eh. My question on that, like for example, for people like sa Sustanon, what did it benefit you? That's my question. What did benefit you in terms of having that? It was a gradual process. Hindi siya instant kasi hindi sabi ko nga sa'yo, under medical supervision, hindi ako nagsarili noon eh. Ngayon alam ko na. Yung tanong ko, Exactly. Pero for sure, Yung adrenal fatigue. Wala ka ng gana niyan. Lagi ka nang inaantukin o ano. Wala ka ng gana mag-workout. So, unang epekto nun. fluctuate. Okay. Nasa vicious cycle ako ng kape, stimulant, tapos sleeping pill. Mga C4. Exactly. Workout, no? So, kailangan ko vicious cycle kasi sa gabi, kailangan ko mag-sleeping pill kasi hindi ako makatulog. So, sa umaga, pagod ka, kape naman. stimulant ka naman. So, My question, like, sa inyo yun, sa, ano yun, bakit of all the drugs, bakit Sustanol? I'm gonna ask both of you. Bakit Sustanol para sa kanya? yun Specifically yung pinaka-androgenic derivative na identical sa katawan natin, di ba? Yeah. Yun yung pinaka-stable. Kasi Ang di ba sustanon- meron ang tinatawag na sustanon kasi test or testosterone whatever. talaga Yeah. siya. But Sustanon yun para So, sa ang case niya. testosterone, meron siyang 4 ata na iba-ibang ester. Okay. Okay? Ano yung esters? Explain mo sa atin yan. Esters Kung ano yung paano katagal yung half-life niya, kung paano Okay. katagal sa Yung- bloodstream mo okay. bago umepekto, at paano katagal mag-stay sa bloodstream mo. So, ngayon, meron tayong 4 na testosterone. Yung propionate, short term, di ba? 1 to 2 days. Yung enantate, cypionate, and yung andeka. Andeka, nasa ano yun? Nasa 12 to 14 days yun. O 3 months pa nga yung ba? Di ba? Pero for different... Nagtatagal. Full effect. Pero, at the same time, kung matagal yung epekto niya, matagal din bago umepekto. So, saka ngayon, after 2-3 months siya, bago pumalo, tapos tatagal siya ng 3 months. So, ang Yung testosterone, sustanon- ibig sabihin, ang testosterone may 4 na esters sinasabi Yes, mo. yes. So, kung sa layman's term, 4 entities. 4 entities, short term, mid-term, long term, longest term. Parang ganun, di ba? Longest. So, ano yung different effects ng 4? Same. Testosterone, testosterone. Yung duration lang. Yung or duration yung lang, effectivity. Yeah. Okay. That's Kaya ang lagi kong sinasabi. So, pag natatanong, anong susta, anong testosterone? Pareho yun. Ang susta is a mixture of the esters. So, meron siyang, let's say, 250 milligrams of sustanon. So, yun yung generic. Yun yung generic, di ba? So, meron siyang 100 milligrams of propionate. So, pag saksak mo, papasok na yung propionate. Papalo na for the next 2 days. Habang hinihintay pumalo yung enantate. Okay. By the Nice. time babagsak na yung propionate, sasaluin ng enantate 3 to 5 days, di ba? Okay. Pag babagsak na yung enantate, papasok na yung cypionate 5 to 10 days. So, pwede kang tumira ng sustanon 10 to 14 days, every 10 to 14 days. So, ngayon binibigay mo sa amin yung cycle na yan. Ano yung effect niya ng long term sa katawan? Long term sa katawan, for sure, yung positives niya. Okay. Di ba? Skeletal muscle mass increase. Yep. 1. Yung recovery mo sa workout. Yung pump ng muscles mo pag nag-workout ka. Yung vascularity. Ang ganda nun. Okay. So, aesthetically, Aesthetically, napakalaki Yung tulong niya. Yung strength gains niya, napakalaki rin. or ano naman ang repercussions kasi maraming tao doon tayo natatakot minsan. Ano yung side effect talaga niya? matakot. Yes. Dapat respetuhin mo kasi Oh, exactly. madali siyang maabuso eh. Kasi like for example, I'm going back to him. Like for example, Sustanon, sabi mo, to kick is 14 days, right? Yeah. But Hindi, yung mental... papasok agad yung papasok Sustanon. lang. Ang mentality ko is, or my question to you is, kasi sabi niya, driven na siya. Gusto Yeah. niya mag-workout. Yeah. Binigyan siya ng case na bumaba na talaga, ganito, ganyan. Ang question ko is, nung nagsaksak siya ng Sustanon, it could be abused to the point na pwedeng mentally or psychologically, gusto niya pa rin mag-workout. Mahina na. But since I have Sustanon, how does it Babalik, work? eventually babalik. Hindi naman instant yung pagpasok ng Okay. testosterone sa dugo mo, gusto mo na kagad mag-workout, nang gigigil ka sa bakal, yung tinatawag nila. Hindi naman eh. No. Eventually, babalik yung gana gusto mo. kong malaman Yung Kasi rage. burnt out ka na talaga, burnt out ka na. Wala ka nang, parang everyday gigisingin mo sarili mo, workout ba ako ngayon? Parang, Kino-convince mo na lang yung sarili mo Oo, talaga. kino-convince mo na lang, Tsaka, pinipilit mo na lang, tsaka di ba? trabaho natin eh. Oo. Exactly. Yung why I'm asking all this question is because your audience is like, ano ba yung pag-usapan nila in terms of like, okay, driven ka, like it doesn't alam mo, happen majority then- ng lalaki lumalapit sa akin, nagtatanong, Ano? magte-testosterone kasi yung libido nila bumababa.
Oh. Okay. Diba? So ito, isa tong androgenic effect. One Okay. reason So, yun. yeah. One reason Kaya sa tawag kanya. sa steroids pala, AAS, di ba? Anabolic Androgenic Steroids. Kasi Okay. anabolic, yung skeletal muscle mass, bone density increase, Exactly. yung strength gains. Okay. Yung androgenic effect, yung male characteristic. Ay, yung palaging hot. Yung increased Horny. libido, di ba? Deepens the voice, yung Lahat ng manly features. Okay. hairy, di ba? Pero ang hairy kasi sa testosterone, sa androgenic effect, ayun yung sinasabi ko eh. Yung hairy effect niya, hindi naman, depende sa genetics mo eh. Like I abused it, napabilis yung baldness ko because of alopecia. Nasa dugo namin, nasa pamilya ko yun eh. Okay. Good na mention mo yan kasi maraming tao yun sinisisi pagka, kasi magkakaroon kang rage. Hindi, kung yun talaga yung ugali mo, heighten lang eh. Na ma-maximize na. Kasi ang dami kong kilalang bodybuilder or powerlifters na gumagamit. Pero they are one of the nicest people. Yeah. Sila yung pinaka-calm. Pag mainitin ulo mo, Exactly. I tell my friends, mainitin ulo mo, ano sa tingin mo itong gamot? Sabi ko, wag Exactly. hindi bagay sa'yo yan. Yeah, Okay. heighten Diba? lang eh. Mas Kasi alam ko, stimulate lang. itong gamot na to, epekto nito, mas ma-heighten yung... Ano yung popular kind of like products na yun nag-heighten nung sinasabi niyong rage? Winstrol, Trenbolone. Trembolone. Yun talaga kung ano yung state mo. Diuretic yung effect. Diba? Winstrol kasi, dahil sa constant pain, masakit kasing isaksak, di ba? Ang Winstrol. Tapos bababa yung ano mo, water wasting siya. Madidehydrate ka eh. Dehydrated ka talaga. So pag hindi mo mabalance yun, lagi yung sinasabi ko sa mga Irritable ka. friends ko, kliyente ko, inom ka ng tubig. Pag hindi clear yung ihi mo, kasi Dehydrated pag uminom ka ng, Exactly. pag tumira ka ng Winstrol and Tren, kahit anong gawin mo talaga, pag hindi ka nag-hydrate ng maayos, magiging orange yung ihi mo. Ganun katlala yung level of dehydration Kasi mo. ang narinig ko, Tren tsaka Tren tsaka Winstrol, Yeah. talagang intracellularly, ma-dehydrate ka, pati yung joints mo matutuyo eh. Winstrol lalo na sa joints. Yung Trenbolone naman, malakas lang talaga yung anabolic androgenic effects. Pero niya. may mga pro bodybuilders na talagang nire-risk. ang tinitira sila niyan. Trenbolone, kung isipin, 5 times more potent than testosterone alone. Ha? Ganun kalakas yun. Ito So, yung... pero ba't sinabi mo kanina na pare-parehas yung effect nila? Which, Hindi, pero yung pare-parehas yung testosterone. Okay. Itong So pinag-uusapan iba-iba. natin ngayon, yung mga stock nila, yung ibang derivatives na. okay. So pumupunta na tayo sa yung mga naririnig nilang pangalan, Equipoise or Boldenon. Yung mga sikat, Deca. Hindi na siya Iba-ibang effect na to sa katawan. hindi na siya classified as anabolic steroids? Still. Pero hindi na siya just testosterone. Parang specialist na siya. Specialized effect to the body na siya. So, pwede mong, Mas specific to mas the specific, certain... Mas specific Okay. na yung effect niya sa katawan. So, steroids pa rin siya, anabolic steroid pa rin siya, same. Hindi siya, testosterone pa rin siya, pero add-on siya sa testosterone. Would it fair to say na kasi syempre ang pagiging commercialized ng bodybuilding world or bodybuilding industry or aesthetics, nire-represent nila yung supplements di ba? Yes. Pero behind it, I think they're hiding it. You're using Exactly. that as a front line na gumanda katawan ko dahil sa C4 hindi. at sa Kaya ka naging, dahil sa kaya ka protein nga, powder. You know, protein powder I recommend to my clients because of their lifestyle. Pag hindi mo kayang kumain Ng- ng enough protein, Inumin lang exactly. inumin mo na lang yung 25 grams of protein Para mo. convenient. Kasi kailangan natin enough protein to build the muscle mass. Pero hindi ibig sabihin magiging katulad Hindi ibig yun sabihin ng mga agad na yung bodybuilders katawan mo makita like sa the magazine. pros. Kasi Yun ang hindi naiintindihan ng tao, di ba? Bago nila nakuha yung sponsorship nila yan, yun na yung katawan nila. Not because yung supplement na yun, yung nag-produce Yes. ng Natatawa ako aesthetic ng mga look. sa nila. genetic na rin. Sa Genetic comments na sa rin. Instagram minsan, yung mga international models, magko-comment, you use drugs. No shit. Kasi, hindi gaganda katawan yan kung wala eh. Yeah. Walang nagdi-deny nun. They just don't admit it. Yeah. Kasi ayaw niyang i-follow ng mga kabataan. Diba? Pero, given na yun. I'm just laughing because Parang naggulat pa sila. Hindi disappointed sa mga idol nasabi nila. niyo yung sa influencers and everything. Because, I mean, with all the technology that we have, Yeah. sometimes unsolicited Yeah. na, look at me. Mhm. But, syempre yung tao, titingnan nila, ang ganda ng katawan, siguro ito na yun. Yeah. They don't know what's behind it. Kung paano naging maganda yung katawan, Yes. it's nutrition. Lagi na lang, kaya nga yun yung topic natin, is to educate our audience as well na pangalan nito, hindi one time, big time ang steroids or No. any kind of drugs. Anything that can be abused is harmful for the body. Do we agree on that, right? Yeah. Hindi mo siya ma-identify as a solution in itself. Di ba? Sabi mo nga, pag hindi na maximize ng tao yung workout niya and diet niya, Pointless din. pointless din. Meron siyang benefits, napaka-konti, pero kung gusto mo ma-maximize yung gamot,
You have to be on top of your workout and your diet. Exactly. So maraming underlying components na Tapos dapat gumaganda yung mong... katawan nila. Let's say gumanda yung katawan nila. Hindi ko kailangan mag-workout ng ano. I don't have to push it hard. I don't have to eat clean. Mali na yung... Kasi unang-una, yung side effect pa ng testosterone na tumataas yung production mo ng LDL, bad cholesterol. Di ba? And even on a good diet, good fat, high good fat, meron pa rin tendency na bumaba yung HDL mo at tumaas yung LDL mo. Exactly. Kasi lipolytic sila, di ba? Oh. So, hindi lang yun sa gamot so lang. kahit Hindi sama lang sa na gamot. nuts lang yung diet mo, good fat, sabihin natin, mataas pa rin yung chance na bababa yung HDL mo, tataas yung LDL mo at magbibuild up yun ng cholesterol. That's why it's bad for the heart. Yeah. Aside from the ventricular enlargement. Isa pa yun, pag long-term abuse. Kasi yung different heart to mo long-term palagi. use and different to long-term abuse. Kasi yung long-term abuse talaga, lalaki yung pump mo kasi nahihirapan na siya, malapot na yung dugo mo. Exactly. Kailangan niya mag-extra pressure. Extra pressure. So ngayon lumalaki yung left ventricle. So kailan mo masasabi na kasi kailan ba kita nakilala? I think so obviously for 7 years on and off ako doon. Pero mini-maintain ko lang din. So far yung testosterone levels ko is optimal. Yeah. Kaya at least ano kasi it's relative. Anong level ang hindi abuse? Ayun ang tanong, di ba? Yung paano mo malalaman yan? So for example, hindi ka nagpa-blood test. Ano yung ikaw kasi may acute eye ka na eh. Wala kang lab test, you would know the difference in yourself kung yung workout mo, yung recovery mo, yung gising mo, yung libido mo, energy levels usually, yun ang basis, di ba? Boner in the morning for guys. Exactly. Isang yun na okay ang testosterone level mo. Yeah. That's a good sign. So, yan, mga kababayan. Boner in the morning. Boners in the morning. Kasi alarming yun pagka hindi ka natitigas sa umaga, di ba? Nangyari sa oras na kailangan, oras de peligro, di ba? Hindi na dumating. Hindi na tumayo. Pagising nyo ho sa umaga, check nyo yung mga kalalakihan natin. Bakit mo pinagkaila? Mga kalalakihan. Mag-feel mo yun. Without the lab test, mag-feel mo sa katawan mo yung changes. So magtatanong ka na, kailangan ko na ba? So go for a professional. Magtatanong, lalapit ka sa doktor. Yeah. Tapos doon, i-recommend na mag-lab test ka para makita yung levels mo. Tapos, ibibigyan ka nila ng dosage na recommended para sa'yo, which is to neutralize, mapunta ka lang sa normal range. Practically, Alan, ano yung pwedeng maintaining dosage? For example, a man my age. Diba, sabi ko genetically, depende sa pagbaba ng testosterone level mo. Pero given my history. TRT is 125 milligrams. What's TRT para sa mga testosterone replacement therapy, okay. Diba? Napag-usapan natin hormone replacement therapy. So testosterone, more specifically for guys, testosterone replacement therapy is 125 milligrams of testosterone per week to 10 days. Oh wow. Diba? 6 to 10 days. Yun lang yun. That's it. That's enough for 6 weeks para matap yung production mo. 6 to 10 days. Alright. 6 to 10 days. Then, paano mo malalaman ngayon? My question is, sabi mo, kailan? So, paano... Ito, lifetime na to. Araw-araw na talaga yun? Lifetime na to. Kasi, bakit? Kasi from now on, bababa na yung testosterone level mo. Naturally, di ba, bumaba na yung testosterone level mo. Kaya ka pumunta sa doktor. Now, we're not taking testosterone replacement therapy para bumalik yung production mo. It's the opposite. Once na tumira ka ng testosterone, once na pinasok mo yung synthetic testosterone sa katawan mo, mag-halt na yung natural production mo. Shut down na yung pituitary gland mo. So sasabihin niya, hindi na natin kailangan ng testosterone. Meron na. Even more, pag meron ng testosterone na sobra, sasabihin ng katawan mo, i-aromatize natin. Ano naman yung aromatize? Para naman yung aromatize, pag sobra naman yung testosterone sa katawan mo, i-convert ng katawan mo into estrogen. Yun yung diba? To balance out. Yun yung mga so let's say, level 10, sabihin natin, bigyan natin ng number 10. Okay. Diba? Ang level of testosterone maximum na kaya ng katawan mo. Pinasok mo 12. Okay. Yung 2, i-convert ng katawan mo into estrogen, extra estrogen, floating in your system, in your blood supply. So ngayon, nagkakaroon tayo ng side effects na gynecomastia. Estrogen in nature. So yung mga effect ng estrogen sa katawan natin, pumapasok mo dyan yung gynecomastia. Yun, nagkakaroon. Yun po, yung nakikita yung mga dede ng mga lalaki. Para nagiging boobs. Ayun yung side effect ng too much testosterone sa lalaki. Isa yun, gynecomastia. Okay. Of course, ito puro male. How about sa mga women na natapos na menstruation? Yeah. What would you recommend? Like kung magkakaroon man sila. Meron silang sarili nilang hormone replacement therapy. Okay, estrogen naman yun. Yung mga estrogen naman yun. Nila, diba? Para ma-maintain ulit. So they will take some pills for like 7 days.
to restart the cycle. Mag-period sila after ng 7 days na medication. So parang ini-stimulate nila para maging bata ulit sila. Hindi ibig sabihin, minamanipulate nila yung menstrual cycle nila? Minamanipulate nila yung menstrual cycle. So may mga younger women who take birth control pills, di ba? They take it for 21 days, I think. Yeah. Ito naman, opposite naman tong tinitake ng mga HRT sa babae. They take it for 7 days to start the menstrual period. Okay, my question in my field naman, yung field ko sa rehab naman, what would you recommend for people like, okay, they have undergone rehab therapy but they're former athletes. Like let's say for example, on their 18 they were like athletes, crossfitters and everything. Once they turn nun 40 na, nagkakaroon na, yung sinasabi nilang, nararamdaman mo na yung dati mong sakit. How would you say na, inahabol na ng panahon o yun, masakit yung tuhod mo, kasi wala ka ng cartilage, wala ka ng ligament, or sirayan ng ligament mo. Ano naman yung parang maintaining kind of like protocol pag sa ganun? Like, what could you recommend in that aspect of like, kung halimbawa mag-steroid ako for the beneficial use of steroid, ano yung pwede mo sabihin na pwede na i-take? Like for example, I know, joint pains, usually pag may nagtatanong sa akin joint pains, I recommend DECA. DECA talaga? DECA. Okay. Because why I'm saying that, like for example, DECA is nandrolone. Nandrolone. Okay. Like, why I'm asking that? Because in the rehab, syempre magkakaroon yan. Sasabihin sa akin, coach, masakit na yung ganito ko. Kaso wala na akong magawa kasi yung cruciate ligament ko, let's say for example, wala na. But hindi ito makaka-recover ng ligament or cartilage. Yeah. Ang ginagawa nito is increase fluid production sa joints. Yun. That's why I want to highlight opposite that. effect ng Winstrol. Para rin maintindihan ng audience. Kasi So hydration lang. hydration lang. So hindi nga nare-reverse yung damage. Yung ligament mo or yung cartilage mo, hindi out of nowhere parang stem cell. Hindi. No. So bali ang ano lang niya, magkaroon ng fluid doon sa joint. Yes. Okay, cool. Now, in terms of injuries, like for example, muscular injuries, meron ba beneficial benefits para kung halimbawa dahil mag-increase yung skeletal muscle mass production mo. At the same time, yung recovery mo mag-increase. Is it DECA rin? DECA or iba naman? Testosterone in general, makakatulong na sa recovery mo. Oh, nice. Okay, good. Pero Wala naman specific. what about osteoporosis? Kasi marami ring doctors or findings na pag mataas yung testosterone hormone replacement therapy mo is it can affect bone density. In what way? Negative way? Negative way. Nakakababa daw ng bone density. Is that a fact? Kasi nga 'di ba lipolytic ang androgenic agent. So pag nag-bind siya sa fats. So pinabababa niya rin yung production ng vitamin D or calcium. Tama ba 'yon? I guess so. Hindi ako sure. Ang alam ko, nag-increase yung bone density sa testosterone. So, kung nag-workout ka. Kung nag-workout ka. Okay. Kaya yung question mo kanina, with resistance training. Paano naging positive yung effect nun sa studies na ginawa nila na for sedentary individuals? Kasi walang, by Wolff's Law, di ba? Walang break, wear and tear, tapos repair. I think so, dun sa the case na sinasabi nyo kanina, kung sedentary lifestyle, I think it's not, kung halimbawa atrophied na talaga, it's just maintenance, I guess. Kasi hindi naman breakdown, pero it doesn't, pag sinabi mo kasi sedentary, it falls down to the category na pwede ka pa rin umupo, gardening, gumagalaw ka pa rin. Pero hindi bedridden, diba? Yes, that's the difference. Bedridden, sedentary. Kung lazy talaga yung lifestyle mo, let's say. Yun. O sedentary. Magkakaroon ka talaga ng muscle wasting. Magkakaroon ka ng muscle wasting. Like for example, I said, the fact na up and down ka sa stairs, let's say, yun, kung meron kang konting support or meron kang konting enhancement, pwede ka pang yung leg muscles mo dun Kaya napaisip ako nung sinabi mo na, sabi mo nga kanina, pag sumobra yung testosterone mo, ma-aromatize siya. Para rin pagkain, di ba? Pag nagkaroon ka ng calorie surplus, tataba ka. Totoo yun. So, paano sila nagkaroon ng muscle build-up? Yeah, okay. Kung wala silang physical activity with numerous amount or generous amount of testosterone. So, ito yung sinasabi mo, you have to work out to use the testosterone. Di ba? That's to benefit from it, to maximize the effect of it. Yes, exactly. Pero you don't have to work out to get the effect, some of it, at least. At the same time, you don't have to work out a certain amount o sobrang workout, abusuin mo yung workout mo para ma-maximize mo. Hindi rin kasi may mga tao rin na kahit 3 times a day mag-workout,
may aromatization pa rin. Genetics din yun. Paano karami ang kayang ma-absorb ng katawan mong testosterone? I was gonna say that. Does it affect the body how it's being absorbed? That's actually that was my question. May mga taong hindi nag-cleansing. Cleansing is when you do PCTs. post-cycle therapy, PCT, di ba? When you stop your cycle and then to get back your natural testosterone production. Kailangan ba you have to take some medication kahit again. small amounts lang? Kasi sa akin noon, 0.5 ml a week wouldn't hurt. So sabi nila, kasi yung RBCs natin naman nagre-recycle within 120 days, di ba? Yeah. So naturally, isisecrete na yung katawan mo. Mamatay and the cells will recycle and whatever. So, Does it still necessary? Or yung mga obviously experts or professionals na or long-term users? Sobrang taas and sobrang laki ng bagsak from the normal level. Diba? Kailangan sobrang taas mag-PCT. ang tinitake mo. You have to really clean up. Pero yung mga mababang level lang, yung mga kliyente ako nagtatanong, paano ba mag-take ng oral? Kung mag-take ba ako ng oral, kailangan cleansing. How long will you plan to take it? Diba? Kung 2 months ka lang mag-take, I wouldn't say kailangan mag-cleansing talaga. Depende rin sa'yo. Kasi may mga kliyente naman, nag 2 months lang gumamit, very sensitive sa orals. Orals are milder version of the injectable counterpart kasi pag orals, binibreakdown pa sa liver mo and konti na lang effect na na-absorb. Pero meron pa rin. Yun, tackling about that, between an injectable and an oral, sabi mo ngayon, it has an effect in liver pag mostly oral. Yes. So, like Kahit for naman, example, kahit oral medications kasi pagka injectables, binabypass mo na yung hepatic breakdown. So, diretso na sa bloodstream yun. I mean, we're trainers. Yes. I just want our listener to know kung ano yung pag-uusapan natin dito. So, sa tingin mo yun sa oral and injectable, kung halimbawa, I have a case of low testosterone, meron bang oral ng testosterone? Meron din. May introduction level siya kasi mababa lang yung androgenic level na So, mostly, anabolic level. kung sa public, sa mga audience natin na mababa na mga hormone or estrogen, is it more beneficial for them to start with pills or injectable na kagad? I think sa atin, for me, the safest answer there because we don't prescribe. I don't think Alan would prescribe. It's not about prescription. It's just I'm just asking. Recommendation is another thing. Yeah. But recommendation minsan yun nagfa-follow ang Prescription. ang nagiging ano na yan kino-consider nilang prescription yun . Yeah. For example, if you ako can get your hand, I'm not gonna give it exactly. to you. For example, I would recommend you exactly. Kilala kita, so magtitiwala ako sa'yo, di ba? So for our audience, I think you would always have to do your blood test. Yeah. Blood That's test. just the safest answer for me. If gusto you're ko. interested to take that path, and then do your blood work first. Yeah. And also on the safer under side. medical supervision as well. Always. So, yun And research. Do your research. Yeah, at the same time, that's why we're having this talk right now is to highlight kung ano yun dapat. Kasi we're talking about people na, steroids, taboo. Right? Yeah. That's the most common thing. Kahit tayo You know why ngayon. it's taboo? Because malaki yung benefits niya sa performance mo, di ba? Una Yeah. yun. Pero at the same time, unfair sa mga kalaban na hindi gumagamit. Yeah. So anong pinapalabas mo? Genetically gifted ka lang? Yeah. May mga taon, genetically gifted, alam mo nasan sila? Nasa Olympics. Kasi genetically gifted sila. Meron din mga gumagamit doon, So, may nag-aabuso doon. Pero mostly, napaka-rigorous ng process para makapasok ka sa barangay level, di ba? Yeah. Barangay level to nationals to Olympics. May Kaya, genetic napakagaling advantage. mo Yeah, talaga. may genetic factor kung may talaga genetic doon. advantage Pero ka. if you're taking substance and you're denying it, parang sinabi mo, hindi, genetically gifted lang ako. Yeah, like for example, for my field of like sports, sa CrossFit, di ba? May documentary na si Gerald, naging second siya, but because nag-blood test sila, if it was found out na nag-steroid siya. Yeah. So unfair for those people na pour their hearts out sa training, sa rehab, sa everything, na lumaban sa isang taong enhance. Yeah. Ito hindi ko maintindihan sa sports industry. Fine. Sige, alam mo na maraming gumagamit. Hindi magkaroon ka ng category na athletes that are users and athletes that are users. Like Exactly. Bodybuilding has a natural. Bodybuilding, alam mo lahat na and gumagamit bodybuilding. yan . May natural bodybuilding ka. So lahat And nung we have NABA, the natural bodybuilding. Exactly. So that's what I'm So saying. what Like, we're doing is we're differentiate now yung hindi natin Para sasabihin wala na- nang controversy Yes, or exactly. Oo. Isabay na natin lahat kayo gumamit. Yung pinaka genetically gifted na mag-i-epekto ng pinakamaganda yung gamot, di ba? yeah. Mag-synergize yung gamot sa genetics nyo, ikaw yung magiging the best sa drug world. Kumbaga sa kotse. Kasi meron Kumbaga tayong sa kotse. natural. Huwag mo nang dayain. Stock.
Oh. Yeah, kumbaga sa kotse sa mga modified. yung stock at modified. Different racing category. So kung halimbawa ikaw gusto mo performance enhancing at gusto mo ng gear, dito ka. Maglabanan kayo ng kung gaano yung gusto niyo isaksak o anong gear ang gusto niyo, dito kayo. Pero kung gusto niyo lang stock, lumabang kayo, di ba? Lumabang kayo na parehas. Yeah. Karandi Curious lang ako, ikaw sa experience mo tsaka sa knowledge mo, paano na yung gamit mo ngayon? Kasi nag-bodybuilding ka rin, di ba? You've tried na tumayo ka sa stage. So, na-achieve mo yun. Yung prep ko na napakahirap. Doon ako nagsimulang gumamit. Exactly. Kasi no choice ka talagang lumaban. Hindi ka tatayo din ng wala kang gamot eh. Exactly. Pero ano yung sinalihan mo? Ano yung sinalihan mo? May categories yan, di ba? Nag-prepare ako noon. January pa lang, nagpe-prep ako for... Ano yung category? Physique. Okay, diba naka-board shorts. Yun yung plano ko. Okay. So I was working out, focusing on my upper body, yung splits ko. So bilang by June, October yung competition, sabi ng coach ko, sabi niya, okay pa naman legs mo. So mag-bodybuilding ka na rin. Mag-bodybuilding ka na lang, yung naka-brief. Sabi ko, hindi ko pa nalaki legs ko. Kasi proportion ka eh, exactly. Sabi niya, okay pa naman legs mo, madadala mo pa naman. Pero it would have been better kung pinaghandaan ko. Tapos, yung June ako nagsimulang gumamit ng gamot. Kasi financially, niready ko rin yung sarili ko. Hindi ko naman may kamahalan pala yung ibang gamot. Tapos, too late na. Sobrang pangit ng performance ko sa stage. Flat, sunog. Diba? So, from there, natuto na ako. Pahinga muna ako konti. Bulking ulit ako. Experimentation with my body. 3-4 month cycles on and off. Pag sinabi mo 3 cycles, gano'ng katagal yan? 3 months. 3 to 4 month cycle. 3 to 4 month cycle. Meron rin cleaning. Meron cleansing doon. Ang ginagamit kasi ng mga tao ngayon uso is 8 weeks to 12 weeks. Alright. 2 to 3 months. Ayun yung typical na pag pumunta ka sa bodybuilder, ayun yung generic ibibigay sa'yo. Okay. Bulking for 8 weeks, tapos 4 weeks sunugin mo lang. Wow. Which is parang, it's too soon for bulking kasi magtutubig yung muscle mo. Masyadong drastic. Masyadong drastic. Tapos susunugin mo ulit yung in 4 weeks yung muscle mo. Babalik ka sa dating size halos. Kailangan talaga i-build up ng medyo so, hindi mo nilagyan ng enough adaptation? Enough adaptation to mature. So ako, sinasabi ko, 3 to 4 months or 4 to 6 months kung tutusin. Wow. Pero mas conservative kasi ang dosage ko. Personally, pag sinabi mong conservative, ganong... Kasi yung iba 3 times a week yung bigayan sa katawan. Diba? Ako nag-2 times a week lang ako. Pero considering the esters, naglo-long-term esters ako instead of the short terms. Short esters. So instead of... so mabilis lang ilabas ng katawan mo? Mabilis ang labas sa katawan. So mas marami silang saksak multiple times a week. Tapos marami pa yung dosage nila. So ako, kung kaya kong i-extend yung ester, yung dosage ko in between, ina-extend ko at binababaan ko rin yung dosage ko. Yeah. So parang alalay lang talaga, hindi siya todong... gamot-gamot. Kasi pag bugbog, yun nga, meron din adrenal fatigue na side effect pag sobra. Tapos kung ano-ano pang exactly. diniscuss na natin earlier, yung mga side effects na pag-abusuhin mo. So kung regular gym goer ka, fitness enthusiast ka, kung gusto mo talagang i-maintain or very concerned ka sa aesthetic looks, ano yung advice mo? Oh, exactly. Lagi naman Tatanong aesthetic whether we like it or not, yun talaga yung face and fitness. Exactly. For summer body. So after I give you advice on proper nutrition and you might not be doing it right, most probably not doing it right, kaya hindi mo na-achieve yung katawan mo. Sorry man. Hindi mo na-achieve yung katawan na gusto mo. Saka na kita advice. Sige, try mo kung gusto mo. Kung gusto mo. That's my final say. Right. I got sidetracked on that. Medyo sorry. Akala ko may meron tayong special guest ulit eh. I got nothing. So, for example, sa side effects, halimbawa, dumating na yung side effects. So, paano mo manage? Advice ako. Yung short term, kasi kung usually nagpapaganda ng katawan, humihingi sa akin ng mga 8 weeks na advice. Okay. Ang iniingatan ko lang sa kanila, gynecomastia. Yun lang naman yung long term, short So, term. paano mo may iwasan yun? So, short term yung binibigay mo sa kanila? Or short term yung advice mo, sorry. Okay, so kung gusto nung kunin, ito, ang short term effect ng ang short term effect is early on makikita mo gynecomastia.
Man boobs. Man Ang boobs. tawag natin. So to prevent that, ang nangyayari yun dahil sa aromatization. Yep. So ang ginagawa natin, they can take anti-aromatization. Pag tumigil ka ba, CT or Eventually. small dosage. Eventually. Depende sa katawan mo yun, di ba? Diba? Pero Yeah. gusto mo bang Ang tanong 6 is kailan? Yeah, months? exactly. Gusto mo ba 6 months? Hindi ka makapagtanggal ng Oo. Yeah, yes. Ha? Wala kang performance Yeah. for 6 months. Yeah. Magigising 6 ka. months? 3 to 6 months, let's say. Depende sa tao As in, paano kabilis. no good morning? No good morning. Oh, wow. Diba? Talaga. So, pero naturally, babalik pa rin. Pipitikim. Pipitikim na 6 lang, no? months. Pagising ka. Good morning! No! Hindi lang yung ano niya, hindi lang yung good morning, yung performance mo rin can be affected. Exactly, oh. Kasi bababa yung stamina mo eh. Tsaka, exactly. So yun yung, so in short, talagang binibigyan mo ng complete advice kung sino man yung may gustong, lahat ng alam mo side lumalapit effect. Tapos sa'yo. may mga nagtatanong about oral. Sabi ko, eto mas grabe to sa liver. So talagang wag kang iinom. Okay. If you consider taking this, wag kang iinom. Kasi masama talaga. Kasi stressful sa liver mo yun. Yung pa, Boss, paano pag red horse lang? yung pa, coach, birthday ni Mrs. eh. Paano pag beer lang? Red horse lang. Alcohol nga eh. Wala Alcohol, ka talagang alcohol. disiplina. Yung paggamit talaga ng steroids, it will vary from person to person. Number one is, ano yung objective mo? Number two is, kung nasa tamang pag-iisip ka talaga eh. Yung diba? characteristic mo, yung mindset Hindi mo. yung talagang- mindset mo, galing You mo don't take it talaga eh. seriously. Pwede kang Huwag kang masyadong, anong tawag dito? Anong tawag sa English doon? Yung masyado kang nagpapasakay sa trending eh. Or, may tawag doon eh. Sige, kaya mo yan. English yan eh. Hindi, yun nga na, wala na ako. I'm lost for words eh. Parang, impulsive. Okay. Ayun. Isipan mo lang, gawin mo. Impulsive. Nakita ko, sige, gawin natin. Kumbaga Parang- takaw mata. Exactly. Yeah. Senseless. Hindi mo inaalam yung... Yeah, gagawin mo lang kasi naisip mo mabiglaan. Hindi, also, yung peers. Kasi nga, advice lang naman binibigay ko. Sabi ko, wag kang iinom. Kung gusto mong uminom, liver mo naman yan. Hindi naman liver ko. So Yeah, bakit? totoo yun. Okay, sige. Sabi mo nga kanina, meron na rin prescription, meron na under medical supervision. Bakit mataas pa rin yung black market? Bakit hindi na lang illegalize yan gaya ng marijuana? Sa tingin mo? Or may future ba ang anabolics in the market in terms of supplementation and performance enhancer? Depende na yan sa government, kanya-kanya eh. The same way, hindi legal yung marijuana sa lahat ng countries. Given, Totoo yan. Kasi kita total, mo na- maraming kita mo na- gumagamit. Gawin Kita mo mo na lang lang. beneficial effects ng marijuana sa katawan at sa government. Nakita mo yung sales sa Denver, sa Colorado, yung taas Yep. ng sales nila, di ba? Exactly. Sa yun, without education na rin, siguro ma-abuse eh. Yun Yung sa akin, over-the-counter na. ma-abuse. Like for example, Hindi, it doesn't have to be over the counter. Pwede naman with prescription, di ba? yeah, but look, I'm saying this, yung sa drug na lang, Panadol. Ginagawang Yeah. candy. Yeah. Ginagawang Yeah, candy. So try to imagine kung sabihin natin, okay, pwede ka mag-use. I mean, especially now, yung mentality ng mga tao, I want it right now. Oo. Ganun tayo eh. I want it right now. Kaya nga may Amazon. May Amazon Prime pa. Yeah. Kasi gusto mo ma-deliver Not in 3 yun. to 4 days. Gusto Yeah, mo today. gusto mo same today. day. Yeah. Like, there was a joke, like a stand-up comedian on Netflix that Amazon Prime, now. I want it in my hand. May comedian na gano'n. Nasa DNA kasi ng generation natin ngayon na maging impatient na eh. So, instant gratification. Instant gratification. Again, guys, kailangan lang talaga very consensuous ka. Always ask yourself, kailangan may internal dialogue eh. Kailangan ko ba talaga? Gusto ko ba talagang gamitin to? Ano yung magiging... Kailangan may remedial plan ka rin eh. Kung may repercussions, Tama. ano yung gagawin mo, di ba? At Kasi minsan... after that, yung effect niya, ang sinasabi ko sa mga kliyente ko, sa mga kaibigan na nagtatanong sa akin, pag gagamit ka nito, let's say, 8 weeks gaganda katawan mo. After that, dahil you're not on top of your game, you're not on top of your programming and your diet, Ano yung magiging mindset Balik mo lang. after that? Babalik ka lang Exactly, eh. yeah. babalik ka lang sa dati. So, what's the point? Unless gusto mo talaga magpaganda ng katawan for a specific event, may kasal o may party o whatever, lilipad ka kung saan. Or in pupunta general, ka sa gusto mo lang Greece. talaga maganda katawan mo anytime. Oh. And Choice mo I've- yun. Pero kung hindi maganda yung foundation mo with the workout and the diet, babalik ka lang din sa dati. one more thing though, at also in the distribution side as well. I think that's my concern. Kasi halimbawa si Alan, background niya science, nurse, kumbaga knowledgeable siya. Yep. Kaya pag nagbigay siya ng advice, Advantage siya. Advantage Kasi siya. alam niya yung anatomy tsaka physiology. pero paano kung halimbawa meron akong pondo na I can buy it in the black market, maganda katawan ko, Yeah. pero hindi naman ako educated. At Tapos risk ka. bibigyan Pro lang kita. science na yan. Yun yung sinasabi ko,
yung dangers ng distributing steroids na unknown source. Hindi mo kilala. Like for example, malaki katawan o coach, ano ba ginagamit mo? Yeah, Since I'm not educated or I'm just a meathead, bigyan kita ng kung ano yung ginagamit ko. Na hindi naman para sa'yo. yung tinanungan mong coach, 130 kilograms na ano. Yun. Nigeria na napakalaki ng katawan. Di ba? Tapos ikaw, 80 kilograms ka lang na Pinoy. Sa tanongin mo, coach, gusto kong gamitin yung ginagamit mo. Gusto kong maging ganun lang. Napakataas ng dosage niya para sa body weight niya. Yun yung mga potential dangers talaga na kailangan, although na sabihin na natin na gusto natin malaman yung advantage, you have to think about it as logical rin ba? Gamitin, ano yung safe precaution na kailangan malaman rin ng tao. So Alan, ano yung pwedeng pinaka guidelines or safety tips? Know the pros and cons na. Yun diniscuss natin. So benefits siya talaga, you will build skeletal muscle mass, you will burn fat, it will help you burn fat, and then alamin mo yung side effects. Sa mga babae, lalo na, nagtatanong sa akin, pwede ba akong gumamit, kahit yung orals lang, para mild. Intindihin mo na pag gumamit ka, lalo na sa babae, yung androgenic effect nito, dahil manly effects to, testosterone to, yung androgenic effect nito, hindi mo na mababawi. Siguro pag magka-konting buhok-buhok yung babae sa chest, magpapanik ka na diba? eh. Exactly. Pwede mo pang tanggalin, after a while, mawawala lang din yun. Pero pag lumalim na yung boses mo, o yung nakakatakot sa babae, Hello, pare. yung clitoris mo, nag-enlarge na. Exactly. Ayun, hindi mo na mabalik yan. Parang mini-winner ka na eh. O diba? Nagkakaroon ka ng konting Adam's apple. Pakis nga pare. Hello, pare. I guess it's very important kasi lalo na sa mga kababaihan kasi iba yung physiology ng babae, di ba? Very important sa inyo yan kasi yung role nyo as a woman is nagfa-fluctuate yung estrogen nyo, nagfa-fluctuate yung hormones nyo kasi may abilities kayong mag-produce ng babies eh. Yun yung number one role nyo in life. Hindi naman ibig sabihin hindi nyo pwedeng i-achieve yung pwedeng i-achieve ng mga lalaki. Pero kailangan alam din ng lahat na lalo ng mga trainers na magtitrain ng babae na may repercussions yan. So at least alam nila na kung ano yung pathway na iti-take mo, make peace with it. Diba? Yeah, you make that decision and don't look back. True. Yeah. Kasi hindi ka na pwedeng bumalik eh. Kasi once na you jump that boat, you have to swim to the island. Yun na yun eh. Kasi nagdesisyon ka. Hindi ka pwedeng try ko. Yeah. Pag hindi ko nagustuhan, balik ako. Yeah. No. It's not. Hormones, hindi to pinaglalaroan na pag subukan mo, okay lang. Tulugan ko na lang, baka bukas okay na. Hindi ito yung mga tipong pre-tasting pag hindi mo nagustuhan. So wag ka lang, tama yung sinabi niya Alan, know the pros and cons, kahit anything in life. Yeah. Bago ka may subukan, alamin mo mabuti, magtanong ka, educate yourself, and then you decide. Kahit saan yan, kahit saang industry or kahit saang departamento ng sports yan. Alan, maraming salamat. Marami kami natutunan sa'yo. Thank you. Jo, marami ring salamat. Paano siya makukontak? Paano ka makokontak? Alan, anong Instagram mo? Instagram, AB_fitnessDXB. Yun lang, huwag na mobile number. So pag bumukas ulit ang mga gyms sa nagtitrain, Train SF or Train Venus. Alright, so makikita niyo po si Alan sa Venus, Alcus. Alright, guys, maraming salamat. Keep it safe, keep your hands sanitized, eat clean, stick to your loved ones. Connect to people that you haven't been in contact for a long time. Thank you to Find Fit People. It's a platform that helps you find professionals, education, and events when they start to open again. Again, keep it safe, guys. Thank you very much. Have a great day. Thank you.